billion to 5 billion South Sudanese pounds in the first quarter of the fiscal year. SSBC's Emmanuel Patrick reports from the border town of Nimule. The Deputy Commissioner General of the South Sudan Revenue Authority said the government agency is going to introduce one-stop shop center at the Numule station to tackle the issues of illegal collection and corruption at the border. The commissioner disclosed during the meeting of the Minister of Finance and Planning with custom officers in Numule on Monday. This issue of collection cash, nobody is allowed anymore. Whoever is, whether who are security or munu, mafi cash collection. All the cash, we are going to introduce one form that all these finish with new their licenses. I have around 49 clearing agents that have their licenses expired as per today, 49 of them. And 2 are just due on 2 days or 3 days. So we will have a total of 51 clearing agents that you don't even need in nobody. They will go back to Juba. We will see from there if we are to renew their contracts, it will be a different subject. But today, I will close down 49 offices of these clearing agents. I don't want to see them nowhere because their licenses expired and they are not supposed to be here. The Assistant Commissioner for Numule Station used the meeting to announce an increase in non-oil revenue collection at the border in the first quarter of the fiscal year. The commissioner added that the average monthly collection has increased from around 1 billion to 5 billion SSP. From June to October 2023, namely managed to collect 21 billion in cumulative, which is the total. And then we collect around 276,000 USD. Now you can see that there is a huge increase. Nimule is a very important point of non-oil revenue collection in the country. The border is believed to be an important border in the economic transformation in the country. In an effort to stabilize the prices of commodities in the market, officers here at Numule Station calls for establishment of pricing department in the Ministry of Commerce to manage prices of sensitive items like fuel, sugar, and wheat flour. For SSBC News, I'm Emmanuel Patrick, Numule Border, South Sudan. The Deputy Minister of Information, Communication Technology and Postal Services, Dr. Jacob Maiju Korok, has called on the people of Pibor to live in peace with their neighbors to pave way for development in the area. The Deputy Minister spoke on Friday in Pibor, where he also expressed joy over the level of security and preparations for the upcoming general elections, saying the people of Pibor support President Salva Kiir in the general elections slated for 2024. Coming up, political parties in Central Equatorial State have agreed to work together to resolve the challenges facing the state. That story and more will come to you after the break. Please do stay with us. Greater Upper Nile Region States and Administrative Areas High-Level Committee for Endorsement of SPLM Chairman under the leadership of Comrade Dr. Joseph Manchuil Wijang organizes the endorsement rally of Comrade General Salva Kiir Mayardit as SPLM flag bearer and presidential candidate in forthcoming general election 2024 in Malakal town on the first week of December 2023 under the theme Reigniting SPLM in Greater Upper Nile Region to endorse President Salva Kiir Mayardit for general election 2024. It is my humble request to the great people of Upper Nile region to reconcile and come together as the people of one region and as the people of the great
South Sudan. Let us forge a new page of love, page of reconciliation, and page of belonging to that great region of Upper Nile. And I therefore call upon all of you, the people of Upper Nile region, to turn out in Malakal town for the reception and welcoming of our chairman of the SPLM and the President of the Republic, Comrade General Salva Kiir Mayardit, the champion of our independence and peacemaker in our country. All communities of Greater Upper Nile region are invited to welcome the champion of peace and symbol of unity to Malakal town, His Excellency General President Salva Kiir Mayardit. Welcome back from that short break. To proceed, Central Equatoria State political parties, signatories to the revitalized peace agreement, have formed a 7-member secretariat committee chaired by Governor Emmanuel Adil Anthony to run the Affairs of Political Parties Forum in the state. Speaking to SSBC, State Information Minister Andrew Gamabe says they have agreed to work together regardless of their political affiliation to resolve the challenges facing the state. We deliberated and we formed the committee of 7-member secretariat that will run the affairs of the political parties forum as we formed today. We have resolved to work together whenever we have a challenge of leadership in the state. His Excellency the Governor assured us and gave us a good direction that anything we do with the clear consultation and in the spirit of... Farmers have begun harvesting groundnuts in Chamdi of Reng County in Upper Nile State. The Commission of Reng County, Kak Padjet Kak, describes this year's harvest as successful. The Executive Director of Chamdi Payam, Cholkwal, outlined the challenges facing farmers, women representative expressing commitment in contributing to economic growth through agriculture. زرنا كل المناطق عشان نفقد المواطنين مكان في الفيام، وكل مع مدير الفيام والإدارة الأهلية كله. لقيت المواطنين قايمين على الاستثمار والزراعة بتاعهم ومحصول، وإن شاء الله كل هتشاهدوا بعيونكم هو ما قصروا وشغالين كلف رئيس الجمهورية. مقاطعة الرنج هذا الناس مهتمين به بالزراعة، هو بمد ولاية على النيل، وهو بمد في كل حاجات ولاية على النيل بلقاو هنا. ونحن كلمنا لرئيس الحركة الشعبية بولاية على النيل يونغ ويرلوال، هو معانا وهو بيأكد معانا بسؤال بمقاطعة الرنج، يعني نحن بنهتم بمدينة الرنج ومقاطعة الرنج وفياماته الأربعة. بمناسبة زيارة سيد المحافظ لفيام شمدية الإدارية لتفقد زراعة المحاصيل الزراعية الذي تقدر ب6,000 فدان لمحاصيل الفول السودان، و10,000 فدان لمحاصيل الذرة الشام، ول5,000 فدان لمحصول زراعة السمسم. حقيقة النساء في فيام الشمدي قد شكلوا إنتاجية كبيرة جدا، هم كانوا بيزرعوا بمجهودهم شخص. وهذه الزراعة الفول السوداني يحتاج لتمويل من الحكومة اللي هو تمويل الأصغر للنساء، وأكثر منتجات 60% من النساء في مدينة شمدي. فعندنا مشكلة كبيرة، تحديات في الزراعة اللي هو تمويل، زي ما أنا ذكرت لكم قبل. عملية التمويل اللي بيجي في وقت متأخر، أحيانا ما في تمويل. التمويل بتكون من لجان المجتمع، أحيانا لجنة المجتمع هو اللي كان بمول الزراعة بإمكانياتهم المحلي. احنا بنقول يا اخواننا النساء الآن احنا ما بنعرف، سمونا قبيلة المرأة، لكن لما تمشي تخش على الحزب انت حزبك موجود، لكن كده احنا قبيلة المرأة ما بنختلف. إذا شاكرنا بنقعد تحت نونس كلامنا للمو.
أنا بقول لأخواننا أبيلان بصفة خاصة غير قبائل الجنوب، الكويمات اللي انتوا فوقها دي خلوها، لو خليتوها الرنة هتتصلح. زمان قلت النسوان بيسووا الجبنات وبيصوتوا، لكن نقول. The chairperson of the United South Sudan African Party, Joseph Malek, has called for cooperation among political parties in the country. Malek, who was addressing the opening of the party's headquarters in Upper Nile State, says teamwork among the parties would promote service delivery and stability of the country. Governor James Odok Oyai calls on political parties to work for peace and prosperity of the country. رئيس بتاع سلفاكير ميادي نائب الأول دكتوريات مشار تين والنواب بتاعه. أنا تحت تعليمات بتاعه في كل محل. سيد الحاكم هو رئيس جمهورية في بلده، هو بمثل سيادة بتاع منطقة بتاع النيل. عنده سلطة يوقف زول، عنده سلطة يحفظ الأمن، عنده سلطة يديك له عشان تلف وتفريد. لذلك أنا دايما نقول لسيد المستشار الطاعة والولاء بتاع السلطة أو الحكومة للسيد الحاكم. لو سيد الحاكم قال تيمون ده ما كويس، تفتكر بأن أنا ما بكون مع كويس، لأن حكومة واحد يعني أنا دايرين الإنسان. أي زبدة اخترته تشتغل بإخلاص وتفيد الوطنية بتاعته داخل الحزب اللي أنت اخترته. كان آيو، كان SPLM، كان يوسف، كان كل حزب موجود داخل جنوب السودان. ففي النهاية كل حزب منافسة بتاعه بيتكلم إنه يكون في سلام بين أبناء بتاع جنوب السودان، ويكون في تنمية ويكون في الاستقرار. ما في حزب بأسس حزب بتاعه عشان يمشي يشاكل الناس ولا عشان يمشي يقتل المواطنين بتاعه. ما حزب ما عنده أي مستقبل. عشان كده أنا في كل حزب يعمل الاحتفال بتاعه في ولاية على النيل، أنا مستعد أمشي أشاركهم كحاكم بتاع ولاية وكزول مسؤول. And that finally brings us to the end of this news hour. Thank you for tuning in. I'm Aout Polnang. Till next time.
كم 30 ولايه. اي زول لو كان طلب من البرنامج قاعد يفكر بنلقى النسوان في الاسواق. الحوار الوطني هو جزء من مشاهد الكريم، مساء الخير عليكم ومساء الخير لكل المشاهدين عبر الفضائية جنوب السودان للبث. سوداء في اللقاء الخاص بنستضيف رجل الأعمال علي دوان أي، رئيس اتحاد عام وصاحب العمل والأمين العام لمؤسسة جنوب السودان للإمارات والتنمية، والرئيس شركة ساوث سودان سفرين إيرلاين. سوداء في هذا الأمسية بأن يناقش العديد من المشاريع التنموية في دولة جنوب السودان فيما يتعلق المؤسسة للإمارات والتنمية. مؤسسة جنوب السودان للإمارات والتنمية كان إحدى المؤسسات التي انطلقت في بداية تأسيس دولة جنوب السودان، وكانت تلعب أعمال المؤسسة في كل 10 ولايات الجنوبية. ساعتك نقول لك اهلا مرحبا بك وانت ضيف عزيز من خلال هذا اللقاء. شكرا جزيلا جوش. نعم. مرحبا بكم. نعم. اليوم الحديث عن المؤسسة، ولكن المؤسسة لم تشهد مشاريع كما كانت في السابق. شنو الأسباب التي أدت؟ شكرا جزيلا المشاهدين والمسمعين داخل وخارج. حقيقة المؤسسة الولايات الجنوبية للتنمية ومعمار بدأوا شغل، وكان المؤسسة